Good evening. Welcome to this Wednesday night service. The first song we're going to sing is Blessed Quietness, page 131. The first verse goes like this: Joys are flowing like a river, since the Comforter has come. He abides with us forever, makes the trusting heart his home. And I trust that we are the trusting hearts that he can make his home in our hearts. Joys are flowing like a river since the Comforter has come. He abides with us forever, makes the trusting heart his home. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. Everything is turned to gladness all around this glorious guest. Banished unbelief and sadness, all is perfect peace and rest. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. Like the rain that falls from heaven, like the sunlight from the sky, so the Holy Spirit given falls upon us from on high. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. What a wonderful salvation, where we always see his face. What a peaceful habitation, what a quiet resting place. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. The next song we will sing is When I See the Blood, page 307. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. All who receive him need never fear, for he will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus can save. As he has promised, so will he do. O sinner, hear him, trust in his word. Then he will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood,
sinner, hasten, let Jesus in. Then God will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Oh, what compassion, oh, boundless love. Jesus hath power, Jesus is true. All who believe are safe from the storm. Oh, he will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Well, good evening. It's good to be here today. When I Will Pass Over You was the last song we sang. It's a good song. There's a big difference whether God sees the blood or not. We remember in the story how it worked. The angel of death came and took everybody where he didn't, the eldest where he didn't see the blood. And our soul is actually at stake. God needs to see the blood. It's important. I chose to talk this evening a bit about our freedom in Christ. And do we still remember that we're free? With time, things tend to dim and so forth. And we need to keep in mind, bear in mind, that we're still free people. Freedom is a thing, it's sought after, it's been fought for. Great men and small men, everybody alike wants freedom. It's valued highly by us. For Christians, this freedom involves being free from the bondage of sin. It involves being free from the fears of the things that will shake the world. A Christian should be able to have freedom from. I was reading a devotional, and it wrote a bit about a story of a film, which is called Amistad. Now, the film is about a slave trading ship that went to West Africa. They captured a bunch of slaves there and were taking them back. I believe they were taking them to Cuba. I can't say for certain. But this happened in 1839. These guys were treated terribly, just deplorable conditions. But they were well underway to their way back to Cuba, and one of the guys got free. He managed to wiggle himself free, and he freed all the rest of the captains as well. Once they were all free, they rebelled, and they killed the captain of the ship and some of the crew people there on the ship, and they took it over, and they said, "You got to steer this thing back to West Africa where we came from." They wanted freedom. And so they did. They turned the boat around and they headed back to West Africa during the day. And then at night, they would start to steer this thing back towards the U.S. border, U.S. coast. And sure enough, they were discovered along the way. So they were taken into the by the U.S. government. They were taken to prison, taken to trial there. And it talks about a scene in the film where these prisoners are shackled. And there's a bunch of prisoners there. They're shackled. Their English is very bad. And the chief of them says this. He has 3 words when it comes time to defend himself. Give us free. You know, English was terrible, all of that.
But everybody here knows exactly what he was talking about. Freedom, that's what he wanted. That's what they desired. We're all looking for freedom. Often we check in all sorts of things. We try for wealth, things, stuff, power, sinful living. Christ says, you know what? Christ says, I am freedom. Christ is the source of freedom. It goes against our fleshly way to realize and to think that Christ is our freedom. 2 Corinthians 3:17 says, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. You know, when we get to glory, I'm expecting a couple of things. One thing I'm expecting is that we'll exchange and share our conversions, our experiences in our walk with the Lord. I'm expecting they'll all be interesting. We won't be bored. And there won't be two the same. They will all have different, this is what the Lord did for me. This is how he got my attention. So on. I remember an experience that I had, and I can never forget it. The Seven Oaks Mall in Abbotsford, BC. I had heard this probably 1,000 times, this stuff that I'm talking about. And yet, all of a sudden, there I was, and it struck me, and it hit me. And I looked around, and I just felt rich right there. It was unbelievable. I felt free. If I would have heard chains fall from my hands, I could hardly have been more surprised. It just would hardly have surprised me. And so, I can say these things, but somehow the Spirit of God has to say this to you for you really to understand that. But this freedom that I've encountered, this is what you're after. This is what we want. This is what mankind wants and looks for all over in different places. Now, when we've come to this place, this is where this thing really comes into play, what I wanted to talk about. When we've come to this place, the challenge is to keep that. In Revelations it talks about keeping your first love. Repent and do the first works. He said, you've lost your first love. This is what we would want so dearly to keep at the forefront of our mind as we walk through this life. The natural tendency is to become complacent, lazy, unthankful, and live as though we're captives again. That's what just comes naturally. Christ talks about the seeds that were sown in the one parable. And he talks about the one that was sown among the thorns, and it gets choked. The thorns are the things of this world, the stuff that we like so much. And it chokes the seed out. It was doing okay until this stuff came along, and it becomes unfruitful. I'll read a little bit in Galatians chapter 3, verses 1 to 3 there. Paul has some things to say, too, about people that have forgotten. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you? You've seen this, he says. This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are ye so foolish, having begun in the Spirit, that ye are now made perfect by the flesh? He says, you guys knew you were free. What, have you forgotten? And this is what wants to happen to us so very easily. Often I think it could be a case of unthankfulness on our part. If we hadn't eaten for about 2 weeks, this morning we get up and we have breakfast. We have everything we want to eat. We're clean. We can have a shower, and we feel so good. If we hadn't had this for about 2 weeks, and then we had this would be the biggest thing that had ever happened to us, probably. This would be a huge thing to us. This morning, it's ho-hum, another day as normal. You know what? I think this is what happens when we're walking with the Lord and we forget our freedom, the freedom that we really have there. Another thing, 1 Peter, he says, staying active in your spiritual life is another key. I'll read in 1 Peter here. It was 5 to 9.
2 Peter 1, 5 to 9. And he says, besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to your virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. He got lazy, and he forgot that he was purged from his sins. Now, the slaves in this story I was telling about were so very fortunate. There was a man called, I've lost my place here. John Quincy Adams. His age was 73, and he was going to represent these guys. This guy was politically connected, and he was opposed to slavery, and he went and represented these guys. His argument was so compelling that the slaves were granted freedom. Here's the thing that he said. He said, the moment you come to the Declaration of Independence, that every man has the right to life and liberty, an inalienable right, this case is decided. Right there, this case is decided. How can you go against it? It says in our own law that every man this is your right. We think, wow, this guy is 73 years old, he's politically connected, and he would do this for slaves? Christians can do better than that, though. Even better. You know, let's see who we're up against. Revelations 12, verse 10. I'm just going to read one little verse real quickly here. Also a slave master. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. This is one of his jobs, accusing you before God day and night. You're laying there sleeping, and Satan is accusing you. Look at this guy. Then let's look at Romans 8, verse 34, and see who's representing us. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Imagine that. Here's Christ. He's at the right hand of God, and he's making intercession for Sam. It's hard to believe. It's just unbelievable. Jesus Christ could say it like this, the moment you reach John 8, verse 36, where it says, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. The moment you reach that place, this case has been decided. We have a day called Remembrance Day, and there's a slogan that comes with it, lest we forget. A huge thing happened there. There's a moment of silence during that day. Do you give a moment of silence and remember the odd time about what Christ is doing for you right now, what he's done for you? You're free. You are a free person. I would like us to encourage us to remember that we're a free people, to believe it, to act like it, and to live it. Thank you. Hi, Kinga. We wollen nu so ein bisschen Story haben von David, King David, and Psalm 23. So David war der jüngste von 8 Junges, und Jesse wie sein Dad. Because hij war der jüngste, hij war der Shepherd, hij muss abpassen der Schub für sein Dad. 3 von seinen Brüdern, die waren in Saul sein Army, die fehrten jene Philistines. Jesse, die war einmal worried, that something wird einmal worden zu seine Junges, was in Saul seine Army wären. Wenn David den abpassen seine Schub, dann nahm er einmal sein Marach in ein Tor sperren, und dann noch einen Stock, um helfen, die Schub protecten, und ein Staff und ein Sling. Ein Sling wird so sein, das ist ein Slingshot. Die Jungs wissen, was ein Slingshot ist, ne? Ja.
So hij nam aan zijn sling, dan deed hij aan practicen targets schieten, wat weer weit af. Dan wordt hij zeer goed in targets schieten. En hij vergat never zijn hoop met te nemen. Kan je den hoop te zijn? Du beziet David? Dat is een ding te spelen. Hij deed zo zeer leren met den hoop te spelen, dat later, dat hij even voor King Saul een simulator spelen, want King Saul is zeer discouraged wordt. David wie een zeer goede shepherd. Hij gleicht zeer zijn schop en hij gleicht een arm. En dat kwam allemaal van hij aan het roepen deed. David leed dat schop zijn zeer blijd en hij felt lots of care. De shepherd die moet allemaal oppassen naar die en Wert zeker verantwortet, dat hij kan grozen. En einsmal ist das schwer, tem so viel groß sehen für so ein Teil Schub. Aber David kann dort einmal, er wird sehr gut da. David lehrt auch, dort Schub vor nicht trinken von dem Strom, was er schälen hat. Even wenn er sehr durstig sind. Hij deed, wenn er einen Strom fängt, was er schälen hat, der will trinken, dann deed er einmal Steine ran. Dort ein klein bisschen eine Pool jäf, dort still stand, das Wasser. Und dann kann der Schub einmal durch trinken, so dort. Schub, die kriegen ook een kniepas en spekkenballs en wollen en dan moet de shepherd helpen hem dat remmen. Van een shepherd op zijn regen opvallen deed, en dan kon hij niet op, dan moet de shepherd allemaal helpen hem den treden, de kon hij zelfs. Einmal een dag, dan kwam er een lion, dan wilde hij een van David zijn lambs, dan kreeg hij den ook, aber David der ran, dem bloß hängen ran, en grab den bij zijn meen, bij dat hoor wat hij heeft aan zijn kop, en dan mürke den dood. Dan zeefde zijn lam. De lam was ik aan je vreed voor zo'n fijne shepherd, nee? Einmal een ander mal, dan kwam er een boer. En die wil ook een van David zijn lams. De lions en de boeren, die willen allemaal David zijn lams. Dat was de schönste maaltijd. En but David mürkt den boer ook bloß dood. Even wenn David sehr stark ist, hij wist dort zelfs, dat het weer Gott, wat hij aanhouden, hem de Lion en de boer dort merken, dat wenig hij zelfs. Einmal, wenn er schubte den ganz still grusen und er wird tevreden, dann wird David de enge am Baum zaten und spielen sein Hop. En hij deed sehr viel Lieder in Psalms schrijven, was hij deed oppassen naar de schub, en hij dacht sehr viel von Gott. En dat is waarom hij deed zoveel Psalms schrijven, wegen Gott und wegen Jesus. Some von den Liedern, was David da dann schrieben, die wir von der ersten Tag nach haben singen in unseren Kirchen. Unser favorite Psalm ist Psalm 23. Sehr viele junge Mädels, die dann den Psalm memorisieren. Der Reason, warum so viele Menschen den Psalm gleichen, ist, because Jesus ist uns Schubhort und er hat abpassen uns, wherever wir sind. Wir sind Jesus seine kleinen Lambs und er gleicht uns sehr. Er kennt unsere Nummers, er weiß, wo wir wohnen. En hij deed allemaal Engel schicken, zum Abposten ans, whoever wir dann schaffen und spielen und wann wir dann schlupen. Ich freue mich, dass Jesus als an Schub hat. Freue ich nicht auch? Wir Psalm 23 taub sein. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Very good. Okay, so on second story, dat is ook van David, aber hier is David bij de army camp, bij de Philistines. De Philistines en de Israelites, die deden zich rijp merken te mijn anderen feiten. En zij feesten een anderen op different mountains. De Israelites, die waren op een mountain, en dat zijn al die mensen door. En dan de Philistines waren op de andere mountain. En door deden ze dat zich rijp merken te feiten, maar ze deden niet voets aanvangen te feiten. En er steht, de Philistines, die schackten een grote giant. Wer weet wat hij heet net? Wat heet hij? Goliath heet hij. Ja, en de Goliath, die kwam allemaal waren, om de Israëlieten afproeven. This giant, die was 9 zo hoog.
Hij had een bronze helmet en een coat of armor, der weegt 200 pund. En hij droeg een grote stok, een javelin or een spear, whatever je wil nemen. En der weegt 25 pund. Bus de head, de spearhead, dat we van Isaïe maakt, der weegt 25 pund. Dat droeg hij met. En zum am Nachtdalle beschützen, dann hat er noch ein Mann vor ihm gehen, und der hat ein großer Schild. Und an der Stadt wird er ganz protected, oder er doch anyway. So Goliath in zijn grote, luide stem brüllt, schak ein Mann, wat wordt mij feiten? Wir brauchen gar een grote army zum feiten. Wenn je een man schacken, en ik den dood merk, en ik je wern, dan wil je onze Skloven zijn. En wenn hij mij dood merkt, dan wil we jene Skloven zijn. Für 40 Tage, smorgens en s'avonds, dan deed hij zijn stad. Kwam voor de mensen en brülde in zijn luide stem, schak een man, wat wordt mij feiten? Aber keiner will mit am fetten. Die sehen alle, hij is te hoog, hij is te stark, hij is te beis. Und die werden te angst mit am fetten. Aber du wirst somebody, der wir nicht angst mit am fetten. Und dort wird David, der shepherd boy. David wird hieß, hij post ab in zijn dad zijn schop, krijgt es den story, wat wir jetzt hatten. Und 3 von seinen Brüdern, die werden in Saul zijn army. En David zijn dad zei, ik wil gaan die zoals de hand vorn en er gaan gaan en iets ving, wo de jongens iets merken doen. So, nächsten dag s'morgens, David wacht door naar de army camp met eten toe, hij deed eten doorheen brengen. En King Saul zijn, hij kan King Saul, because hij had me aan bij de kapel geschaft. En King Saul zijn soldiers, dat leidt es, wanneer wir rijden te vechten. Maar die deden niet. Jedes Mal, wat Goliath kwam, en brüllt ze stad, ran ze alle weg, alle angst. En dan sagt David, den grote giant, wat everybody so angst van wir. Hij oje zijn wel huren stark, hij erst zegt een van de soldiers. Een ander soldier zegt, hij oje zijn, weet je al van een grote loon wat de king wat geven, te alle dag, te irgendeine wat den giant doodmerken. Einer van zijn dochter, wat den hero zijn vrij worden, en de kleinigste wat al de familie zijn taxen betonen nach de beziet. Wer ist des Mann, wat hat vrijheid om je de levendige God reden, vroeg David op einmal. Dan vroeg hij some van de andere soldiers, vroeg hij, warum soll des Beiser Philistijn ons verhebt worden? Ik wil besrikken merken hem dood. Als seine Brüder dort hielten, dat David ze stad reden deed, dan weer de Zadal über am. Die zeiden, wat deest die hier aan weg? Go in huis, en pas op naar de schoen. David harkt niks naar wat seine Brüder zeiden. Hij wist, hij deed niks aardig. Einer von den Soldaten sagte zu der König, dat David wenig Angst, zum Pferden jenen Giant. So, der King sagte, soll man mit herkommen. Ging David naar de King. Und dann sagt David, keine braucht Angst am von Goliath. Ich will bis am Pferden. Bedenkt die dat man klein wird, sagt King so. Wo kann ein Jungs als du, ein Jugend, en wo kannst du Pferden jen zo'n groter, starker Giant als dit? Oh, ich kann, sagt David. Ich habe Lions dort gemerkt, en Boren dort gemerkt, wat han proeft mijn schoep te stelen. En die God, wat heeft mij gezegd van die wordt mij ook gezegd van this giant. Okay, zei Saul, mag God met die zijn. Saul, die had best de kleren aan van een shepherd. So Saul, jij van zijn in het armor. Aber het is zo groot en zo zwaar, ik kan niet gebruiken, zei David. En hij nam het af. David nam dan 5 kleine glate Steine af van een stroom en hij deed dat in zijn tas nemen. Dan ging hij dan zum den Giant bijeen. Hij nam zijn sling. Goliath, der kon het niet geloven, wat hij zag, dat David kwam vechten. En dan zei de Philister, dat is de Philistijn, zie ik een hond, dat die jemie kwam met een stok? De Philister, die vleegt David uit en de naam van zijn jatter. David had niet meer angst. Hij brülde bestrainde den Giant, die kwam naar mij met een zwaard en met een spies, aber ik kom naar die en de naam van den Herrn, die alles regiert, die God, wat de Israelitische Heer is. En dan zei David nog weer, en hij wordt mij van die en mijn macht geven, en dan wordt jeder einer weten, wer de waarhaftige God is. David ran dan zum Goliath bijeen, hij reikt in zijn tas naar zijn stad, en dan smijt een steen, met zijn sling, de krak in de giant zijn kop nemen, dat traf krak in zijn kop nemen. Goliath de duikt dan aan, en David de ran dan doorheen,
En neemt Goliath zijn zwaard, den grote zwaard wat hij daar had, en mir komt uit met dat. Als de Philistines dat eerst staan, dat champion wird dood, de laten alles vallen in de randen, zo zei je als wat ze kunnen. Zo zijn army de rand en hingen aan en grijpen ze veel wat ze kunnen en nemen ze veel van dat stof als wat ze kunnen, wat ze hadden hingen gelaten. En de Israëlieten, die schreeuwen voor vrede. God had hen beschützt van de beide Philistines. Goliath, die wordt dat niet aan, dat wanneer hij wird David vechten, really fährt hij gegen God. Aber David trusted God zum Amhalten. Und dann kann er gewinnen. Das ist seine Story. I'm going to sing a song called Stand Up for Jesus, page 437. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call away, forth to the mighty conflict, and this is glorious day. Ye veteran now serving against unnumbered foes, your courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Well, we've had a very good evening. Lots of challenges what we had with the devotion. This is what Brother Sam here sharing did. Wat mij aanschiet van zo is weer de drie weer wat is slaves, wat hij hadden gezegd, want hij niet veel Englisch kan, but give us free. Heb je this freedom van jou? Fällt die in dien hart, fällt ik in mijn hart, de vrede wat we kan haben. Heb je this vrede wat Jesus sagen hat, wat we sollen haben, wat hij geven deed, wat geen ander kan geven, wat bis de wereld geven deed. En das is wat we hier in de children's story door. David en Goliath, dat is een bekende geschichte. Dat is een geschichte wat we alle hebben vielleicht gehoord van klein aan.
En det vertrouwen, wanneer we doen aankijken, dat vertrouwen wat David had, dat God wil hem helpen. Han heeft nu den vertrouwen van jou. Dat wanneer we samen heen gaan, wanneer we deze tijd wat we niet hebben, met dus, we veel hier en daar, met deze krankheid wat er aangeeft, hebben we des vrede. Kan we den giant, des coronavirus, kan we den feiten met conference, weet we dat? Dat God met ons is. Dat hij voor ons wat aanstaan. En dat we worden gewaan, dat we dat weten dat we worden gewaan. En dan is mijn gedanken die jongen dat leidt. Dat brengt zich uit met de children's story. En het zegt, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Telst die Jesus een geduld voor Jezus? Tel ik mij een geduld voor Jezus. Kan we das krijgen, alle top gewaan. Dus ze weer zijn dat lift high his royal banner, it must not suffer loss. Dat we bedoelt dat Jezus zijn naam wat eraf kon. Er blijven we bin feiten, dat we worden zijn naam hier gaan. En weer zeggen we, from victory unto victory, his army shall he lead. Dat is wat we zijn in de story of David en Goliath. Hij had vertrouwen aan, en we worden gewaan. En danach war er gewaan. En zo wat hij zijn military, persoonlijk ons, weer de lang houden met dat. So mocht es oben sehen sein für jeder einer. Wir wollen schließen mit dem Gebet und dann wollen wir nach Hause fahren. Himmlischer Vater, wir kommen vor Ihnen, wir danken Ihnen für das Abend. Wir danken Ihnen für die Zeit, die wir haben gehabt. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, dass wir haben nach Zeit zum Taub kommen, dass wir können dienen wird anchecken. Wir fallen vielleicht, dass wir können nicht so viel mit Menschen taub sein. Aber doch, wir können durch den Frieden, was die uns geben ist. Die Genot, was die hast für uns. Ons erste wenig sehr wenig geworden. En Herr, wir freuen uns wieder, dass die uns vor Strach stehen und wir können verdienen, Honor und Glory auf diese Welt gehen. Das beten wir in deinem Namen. Amen.